Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Boy, I'm a thing you know. Boy, I'm a thing you know. Boy, I'm a thing you know. Oh, boy, I'm a thing you know. Yeah, so boy, yeah. Boy, I'm a thing you know. Boy, I'm a thing you know. Yeah. Boy, I'm a thing you know. Boy, I'm a thing you know. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. William me ground, come here. 1, 2, 3. William me ground, come here. I can breathe without you, sir. I can breathe without you. I can move without you, Lord. I can move without you. Who am I without you? Who am I without you? Say, I can live without you, yeah. I can live without you. I can breathe without you, Lord. I can breathe without you. I can move without you, yeah. I can move without you. Who am I? Who am I? Who am I? Good morning, and good afternoon, good evening, depending on your location. Me ma ankran krabia akwaba ebe edwumedie so edwumedie actually dey say legal hour with BWF Solicitors. And then so adom ne mpaebo ene ahweye nti no nyankopon ama ye kwa ama ya nkwa ama ye nhyira na yentime mfamba edwumadi a yɛyɛ yɛntumi fa mba maako yɛ mu ɛnɛ nso yɛbɛda mo ase mesrɛ anidie mu mobaeɛ as you know no mommɔde a na mohyɛ ɛma yɛ media ne manyɛ tii ɛno nso ɛyɛ m'anigye ɛyɛ me ahosɛpɛ sɛ mede adwumadie yi ɛbrɛ mo baabi biara a mowɔ ɛnɛ yɛtutum anantem adedam akɔ akɔfa topic bi a ɛho hia paa de ma yɛn ɛsiane sɛ mmere ɛkɔ na mmere bɛyi ne nneɛma ɛdanedane na nneɛma ɛdanedane a ɔsɛ wo nso onipa dasani wodane wo ho na woyɛ ahwɛ yie na wototo nneɛma yie sɛnea ɛbɛyɛ a woyɛ application biara a saa topic yi ɛfa ho pɛ na watumi atoto no yie ɛno nti no ɛnkyɛ bia mɛyi me resource person ehu edi na ɔde no nso de nkyia ɛmo ohwam ɛmo ɔdɛ ɛde abrɛ etiefoɔ na ahwɛfoɔ membɔ mo nkae sɛ wohwɛ me a ɛmbia na wohwɛ me wɔ Facebook so anaa YouTube so anaa TikTok so Instagram so baabi biara a social media edu biara no wohwɛ yɛn wɔ hɔ na mmom wonya kɔɔ hɔ a wonko ama nkyɛ mfa wonya hu mmenim fɛfɛɛfɛ yi pɛ na wabɔ mmɔde a na apia ne ti kɔ ɛne sɛ sharing na wahyɛ
wahyɛ ama onua bi adɔfoɔ bi ɔno nso watumi anya ho mfasoɔ bi wo nkwama mfa nkyɛ ɛyɛ ana adesua bi a yɛde ba no ɛnyɛ sɛ nipa baako ho nti na mmom yɛn nyinaa sɛ yɛde bɛto anamo yɛbɛsua na yɛde ato anamo na yɛde ayɛ yɛ applications anaasɛ wɔ application bi yɛ koraa wonya nimdeɛ no a na wɔtumi ato anamo wɔ ho ɛno nti na ɛnɛ mato nsa afrɛ me nuabaa me sister panin me lawyer prako pɛ lawyer Eunice na ɛnɛ ɔmfa saa adwumadie yi ɔmbɛkyerɛkyerɛ yɛ akwan a yɛbɛfa so a saa topic yɛde ato dwa yɛbɛtumi edi ho nsɛm na mmom ansa na yɛbɛka topic no asɛ wɔde nkyia bɛba na sɛ update bi nso wɔ hɔ a ohun sɛ home office foɔ deɛ ade kyi ne ade sɛ nyinaa na ɔmo keka ɔmo ka mo ho pɛ na wobɛka sɛ ɔmo te BWF Solicitors ɔmo te ɔmo fie hɔ nti ɔmo ka mo ho a na ɔmo ate ɔmo te yɛn nso a ɔmo de bɛbrɛ Eunice mema wakɔ aba ɛbɛ dwumadie yi so. That's very my tea. I hope so. Obi biara ho ye. Biara ho yɛ biara ho Ye yɛ. da yam yase. Ye da yam yase. Na Ye da deɛ yam na yase. ɛkɔ deɛ na ɛkɔ home office ɔmo Ah, akeka mo ho anaa. oh, I mean, last week, dear, almost day in Yama Bebre etito ho. I know, say, last week in Nayeti of statement of changes are almost Mhm, aba, and also this week they've also introduced almost statement of changes just in regards to EU applicants and as conform more EU settlement scheme as any skilled workers and nkurɔfoɔ more graduate route no so nti I will mhm. give it point by point na yɛ Mate nyinaa yɛate ase na mate. yɛtumi ato ase ma Okay, nti menkyerɛ saa etiefoɔ ne statement ahwɛfoɔ of nso so changes no, ɔmonya baa so a na kyerɛ sɛ take effect because matete sɛ first from July na saa nneɛma changes yi nyinaa take effect. Nti sɛ yɛhu nea woba abɛka no a na yɛnhwɛ sɛ mewɔ saa tibea mu a from July yi a mɛtumi atu ho anammɔ ana nti yɛntie o yɛnhwɛ changes a ababa abɛyi na afei deɛ yɛmfa to anammɔ. patrio Mame nhyia etiefoɔ ne ahwɛfoɔ a wɔn adjoine yɛn nyame nka mo ho yɛda mo ase sɛ ɛnɛ mu abɛka yɛn nsa nyame nhyira mo paa yes and that being the 4th of July and happy new month to us as well because you run new month nti nyame na yɛma no ase da no yes, into last week, being the 24th of June 2025, government introduced a statement of changes. And on what also this week and so on the new statements of changes and so about in regards to in Yama omo person mo sisa into say a statement of changes it's in regards to your immigration rules ewo Chrome ha UK Chrome ha usually Secretary of State na ɛwɔ kurom ha no has the power to make secondary legislation anaasɛ ɔde mbra bi ɛbɛtoto hɔ ama yɛhu sɛ sei ne sei ɛna ɛrekɔ nti as of last week no ɔmo statement of changes ɛne this week as well nso so ɛto hɔ sɛ changes way and ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ and as manyete waka no it is in stages into they are saying from the 15th of July there will be changes in regards to those who for instance are on the graduate route and so for instance what will graduate route no so now person your application for postgraduate visa now, your dependents can also apply at the same time as you. And so whereas before no main applicants now or your students now or your application no would have made the application, gotten a decision, and now what your dependents no so every application to depend on him no and also on nipa na or your application no you can now make the application together into say and then all your application now one oyere no anasa one ukno no mobetumi ay application na bom na omode mboa no so ama and then in regards to young kasa young for normal EU settlement scheme na se no yen na yen say when it comes to the EU settlement scheme bra omode to ho as part of the EU exit and I say
mbra no a UK aban no ne EU government anaasɛ EU leaders no de toto hɔ sɛ yɛbɛfiri EU no mu deɛ a in some way anaasɛ mbra wei na yɛde to hɔ ama EU foɔ a wɔte kurom ha ne wɔn abusuafoɔ. Nti wɔn aka sɛ if for any reason, let's say because of wo pre-settled status no a wowɔ no, ɛyɛ sɛ wotumi yɛ wo settled status. Ɛna yɛnim sɛ under appendix EU no a wɔde too hɔ no, sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ woatena UK kurom ha for a continuous period of 5 years, qualifying period of 5 years there, and the the settled status no ebema wo. Nti this has nothing to do with whether why adwuma ewo krom ha na se wonye adwuma wo krom ha. I know say they will first ask for your NI number and or NI number so no ebe kyerɛ sɛ why adwuma ewo krom ha na se wonye adwuma wo krom ha. But apart from your NI number, there is other evidence that you can provide to show say I'm partner with UK Chrome ha. Nti apart from adwuma a wobɛyɛ no, you should have nneɛma a ɛfa wɔ address no so a ɛbɛtumi akyerɛ sɛ ampa UK Chrome ha ɛna wote. Nti most people would have been able to provide evidence say ampa matena ekrom ha for that continuous period of 5 years. Sɛ menyɛ adwuma koraa mpo a monhwɛ letters wei koraa mpo a mewɔ ɛno no kyerɛ sɛ still na mete kurom ha. But if for any reason woantumi ankyerɛ sɛ ebia for the 60 months continuous period of 60 months no woantumi ankyerɛ sɛ na wote kurom ha na wobɛtumi akyerɛ sɛ at least woatena ha for half of that time no koraa mpo no a still na ɔmo de asetena no which is settled status and I say indefinite leave to remain no ɛbɛma wo, which is great news for nkurɔfoɔ no more EU settlement scheme na say. I know say sometimes it could be say you have health issues, it could be say for one reason or the other na ebia wonye adwuma because of nkola a wohwɛ ne saa yama no. Nti for whichever reason you were not able to show that continuous period of 5 years no, say if you are able to show say ampa na or chrome have for at least half of that period no crampona, they can still grant you that settled status based on the evidence now mo behwe no. Nti that's great news for nkrofo no more EU settlement scheme na say. And then we also have Nkrofo for one reason or the other. I know say Uncle Ben so can ho asem endra in regards to Nkrofo more person more application to switch to the spousal route. Into they've said that in regards to Nkrofo almost applications under part 8 of the immigration rules. Into part 8 is mostly to do with family member applications and not usually the entry clearance applications. Into almost I can say in terms of part 8 of the immigration rules, the whole application so person will switch it under the points based system no so to wo kunu and answer or yere so then obviously there is a clause under part 285 of the immigration rules that untumi and yes I switch no, but it's still available to do an application under appendix FM. Appendix FM, appendix family members. Into separate from part 8 no of your immigration rules. Into no sano. Wow, we skilled worker and I say wow we students and I say wow we points based system na say our person switch it to the spousal route no. Ube to me so ISR application on so under your immigration rules. And see, these are a few of the changes now Omodeaba in regards to immigration rules. And I know say a lot of the people, especially under the skilled worker routes, say OSHA, we've already mentioned the fact say they are making changes in regards to the fact say omuna omo krom hadeda no, they are
trying to make sure say employers will make sure that they are in employment and as some be recruiting omo na ebia for one reason or the other omo employers no ya revoke your license and very soon omo aka or omo white paper ni mo say they would um prevent employers from recruiting from outside the UK. And so we close route for employers now. The healthcare workers ever from outside the UK, no, in the near future. And so we would see when that will be implemented. But as of now, no dear, they haven't closed that route, and so that is still open. But in Crawford, no more Chrome had it done there employers no so omo making sure so omo your recruitment na omo be try as much as possible to recruit from the UK because nkrofo bebree e wo ha omo employers no ya revoke omo license and omo hia say omo be ye adwuma nti you have those people as well and I've heard from many people say even though I'm employers no omo revoke omo license no sometimes omo share omo share code no so they don't see say omo stop omo and answer omo cancel omo visa no into omo da so ye adwuma. Yes, that doesn't mean say men should share another route and so because at any point in time that letter or that email can come through to say yeah cancel visa and say as much as possible so when you say one employer no you're revoking a license na why and why na at least wait to me ɛde ahwehwɛ kwan foforɔ so a wobɛtumi ɛde atena UK kurom ha na wo nkrataa no ambɛwu antɔɔ so because I know a lot of people who are in this situation oh mehwehwɛ bi ɛno ane sɛ last minute de letter aba sɛ yɛ cancel wo visa na woyɛ ne dɛn because woanhwehwɛ kwan foforɔ so a wobɛtumi de afa so it's important sɛ as much as possible no wobɛyɛ ansa na wo nkrataa no ɛwu. La Eunice, ɛno deɛ ne kwan so ano no but wohwɛ nea aba no a honestly nkurɔfo bebree ɔmo hwehwɛ o ɔmo hwehwɛ nso ɔmo nya ɛna Yeah. ɔmo wɔ no nso no for whatever reason no ɔmo mfa wo Mm. ɔbɛka sɛ oni sponsor ɔbɛtumi adwuma no ɔwɔ adwuma a ɔbɛtumi afa wo sɛ ɛbɛyɛ ma no ɔbɛka sɛ oni sponsorship ɔde bɛma wo nti wobɛhu sɛ bebree ayɛ stranded ɛwɔ system no mu Yeah. a ɛna afei saa yɛka ne sɛ support na aban ne kaa sɛ ɔde bɛma ɔmo no nso no ɔmo nhu nea ɛkɔ sɛ the system itself like will be fishing out wɔ bi a sɛ obi pɛ nipa ayɛ akɔyɛ adwuma a na nka woda saa platform na a yɛde ɔmo akɔgu no na nka ɔmo achannel but we are not seeing anything happening. No answer oda so wo ho a na abro letter say kofie. Oda so wo ho a na abro say letter kofie. Nti ye hu nkrofo hwehwɛ de trust me, minimo bi a waye more than 100 application to places companies especially care no. Waya. And so onya sponsor no. Waya mugu so mo ye de bia every day. Menya call kra concerning nkrofo per sponsor kra. Enye 10 every a day de biara manyɛ ti wonnim company bi a ɔwɔ sponsor wonnim kyerɛ sɛ ɛyɛ aha adwen yie ɛha nti ka home office foɔ yɛbɛtumi apɛtition ɔmo na nka ɔmo nto ɔmo bo ase kakra ma nkurɔfo yi a nka ɛbɛboa nso ɔmo ahu what transpire during this process yi nti no wɔbɛsi ɔmo esi ɔmo ti mu pɔ sɛ nea ɔmo aka na ɔmo bɛ sɛ ɔmo yɛ nti no Lioness ɛnda fam saa ba ne nyinaa akyire no anidasoɔ ɛwɔ hɔ na other areas na ɔmo skills wei na ɔmo pɛ workers no mɛfa no sɛ te sɛ bi a construction no ɔmo no still a ɔmo tumi kɔfa efiri outside the UK no ɛde ba na ɔmo nso nyinaa ka obiara te sɛ carefoɔ no nko ara. I think so when it comes to yeah, skilled workers, titrina health and care workers. Um because that is the area which is in most demand and I said that is the area now government can say omo hia nipa dodoɔ a ɔmo Mm, betumi abɛyɛ adwuma ɛwɔ health and care industry no. And I mm, wohwɛ ɔmo reports and studies on why yeah.
dodoɔ naa ɛyɛ nkurɔfoɔ a aba through the health and care route ɛna wɔde ne wɔn dependants no nso aka ho aba. Um, in most cases, say saa na ɛteɛ deɛ a, they are saying say when it comes to um closing off that route now, it will be the health and care route a ɔmo bɛgyae sɛ nkurɔfoɔ anaasɛ employers recruiting from outside of the UK, because to be honest, most health and care companies are independent and I said they are private. I know that some are under the NHS, but most of them are likely to be independent and I said private companies. Into dodoɔ naa from nkurɔfoɔ a wɔn abuebue wɔn companies a wɔn ɛpɛ nkurɔfoɔ abɛyɛ adwuma from outside of the UK. Into when you look at what the government has said in terms of employers recruiting from the UK pool of workers are almost it makes perfect sense because it means that there are thousands in the system who have, for one reason or the other, have had their leave cancelled or Mhm. their employers license has been revoked and they have no means of um, obviously remaining here until they are able to get some form of employment and I say another route to switch under. Into Dodwana no will come from that sector. So it means say almost statistics now. Because hundreds of thousands have come from that route now, it means that it will be they will be better off closing off that route until they are able to reassess how um, the industry is doing internally. Sana ebia sɛ ɛsɛ ɔmo bie system no bio ma ɔmo asan yɛ bie, but for now no deɛ ɔmo nka hwee, ɔmo nka sɛ ɔmo atum, but they are trying to make sure sɛ employers no ɔmo bɛ fa nkorɔfo no deɛ ɔmo bɛ recruit from the UK pool of workers na ɛwɔ ha. Yo, la Eunice, yɛbɛda ase na em sɛ ɛmere ne kwa na ɛkɔ nti no mɛsrɛ na afei yɛnkɔ yɛ main topic no sɛ neɛ lawyer Eunice ɛkyerɛkyerɛ mu sɛ wotie yɛ na wɔ ho question bi a wodeɛ twɛn sɛ yɛyɛ yɛn ɛnɛ education ne wie a na afei deɛ wotumi ebisa that question. So just write your question down so that you might not forget. Just pin it down. Yɛwie yɛ a na wafrɛ telephone line no na lawyer Eunice ama wo mmoa because I know when it comes to topics, especially concerning the skilled workers and I say care and health and care social workers now, thousands of people trooping with questions are a war margin on pese omo person baby side. No, don't worry, you better so tell for na for and then so no you to me afa one topic here and for pa sanse and they pay year 4 jobs, 5 jobs, 6 jobs cry ni mono ne sika no enso ne di nanso no ne ho akeka no sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔware sɛ ɔyɛ bɛrima sɛ ɔyɛ ɔbaa ɔpɛ sɛ ɔware obi na ɔmbɛka ne ho wɔ ha na wokɔware obi na wabɛka ho wɔ ha anaasɛ mpo pɛ sɛ ɔware obi a aban ne de nhyehyɛ atoɔ sɛ ɛwɔ sɛ wotumi any certain amount of money bi a wobɛtumi ahwɛ wo ho na wobɛtumi de ahwɛ wo yere no a wo ne ne ba bɛka ho anaasɛ wo kunu no a wo ne ne ba bɛka wo ho no ɛno nti na ɛnɛ yɛakɔfa saa topic sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mu sɛ it's not gonna be just one particular area bi pɛ anaasɛ biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi de ayɛ afa ho na yɛtumi ameti this particular aspect of requirement no na yɛtumi de aka yɛ application nti ɛnɛ topic a yɛfa baeɛ ne sɛ how do I meet the financial requirement as a spouse if we are both returning to the UK at the same time. Question no me ama kan no brofo no mente aseɛ papa enti no yɛn lawyer yɛn lawyer papa bi ɔno na ɔbɛtumi adwidwam na wakyerɛkyerɛ mu na ama wo wate aseɛ nti me sense so bi ɔsɛ how do I meet the financial requirement ɛno deɛ mete aseɛ but as a spouse if we are both returning to the UK at the same time no deɛ saa brɔfo no deɛ mente aseɛ nti lea Eunice mɛsa to nsa frɛ wo na mebisa wo saa particular areas no first of all no meyɛ spouse anaasɛ meyɛ okunu anaa meyɛ ɔyere pɛ sɛ mede me spouse anaa yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛba na yɛpɛ sɛ yɛbɛtena kurom anaasɛ yɛn mewɔ ha anaa mekɔfa me kunu anaa me yere bɛba no
aban no menim sɛ ɔde nhyehyɛeɛ ato hɔ sɛ ɔsɛ at least sika bi ɛda me fotuo mu anaasɛ meyɛ adwuma bi a menyɛ sika bi na mentumi mfa ntoto saa anammɔn no. Sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, ɛne mpɛ sɛ wokyerɛkyerɛ mu kwan a yɛbɛfa so na yɛtumi meet this particular financial requirement no. Sɛ ayɛn biara, yɛmmienu na yɛreba anaa baako koraa na ɛreba a, ɛdɛn na ɔse yɛyɛ. Nti megya ama wo na wakyerɛkyerɛ mu as you go on no. The follow up questions no mɛbisabisa na afei yɛtumi anya ɛmu nkyerɛkyerɛ yie. Nti Eunice, mesan ato nsa afrɛ wo biom. How do I meet the financial requirements as a spouse if we are both returning to the UK at the same time? That's a brain man yet see. I think that this question is to do with Nkofua or Monty UK Chrome has specifically. Into even the British citizen, the Crown Pono is outside of the UK. Into be our almost amanone and one person almost better UK. Into they want to know how possible it is to do that, and they could be living anywhere in the world, and someone who say okay ɛbɛyɛ better sɛ ɔde family no ɛbɛba UK na ɔmo abɛbɔ bra ɛwɔ UK kurom ha. So when it comes to these applications, I know say obviously not that many people will be in this category, but as the topic goes on, I know say it will benefit everybody, whether you are in the UK or outside of the UK. Nti sɛ yɛhwɛ question ne titiri a, it means sɛ nkurɔfoɔ a ɔmo te UK amanɔne a ebi a for one reason or the other no either sɛ na first ɔmo te UK hanom anaasɛ na ɔmo te outside of the UK, but baako yɛ British citizen a ɔwɔ British passport, anaasɛ it could be sɛ nipa korɔ no na ɔwɔ indefinite anaasɛ settlement ɛwɔ UK kurom ha a ebi a wakɔtena outside the UK maybe for a year bi, because yɛnim sɛ wotena UK amanɔne for more than 2 years there, then you would not be able to return, because automatically no wo indefinite no na akɔyɛ te sɛ ahye bi. But as much as possible no sɛ woyɛ saa application wei a, then we have to be looking at who will be eligible to make this application under immigration rules. Nti sɛ wo a woyɛ applicant yɛnka sɛ wo waware UK British citizen na wopɛ sɛ woba UK kurom ha a, woma wo mba no nso, because of the fact sɛ wo kunu no anaasɛ wo yere no ɛyɛ British citizen nti mo mba no nso ɛyɛ British citizen, but ebi a wo passport ɛyɛ Ghana passport nti because of that nti ɛho hia sɛ you'll be able to apply for a visa to enter the UK, because wo deɛ wonkita British passport ne bi nti ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wowɔ visa a wobɛtumi ɛde awuram. Your husband no deɛ ɔyɛ British citizen nti obɛtumi awuram. Wo mba no nso because ɔmo kita British passport no nso nti ɔmo bɛtumi awuram, but aka wo nko a ɛyɛ sɛ wotumi wuram. Nti ɛno no saa no, yɛ immigration rules most of the time woyɛ entry clearance application a, when it comes to appendix FM of your immigration rules, applying as a partner no, it would say specifically say wo yes application na ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wo partner na woka sɛ ɛyɛ wo kunu anaasɛ nipa na wo ne ne te no, ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ampa saa nipa no ɔyɛ British anaasɛ settled person ɛwɔ UK kurom ha. And sɛ wokyerɛ saa adeɛ a, ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔno nso ɛwɔ UK kurom ha a wo depending on no so. But then when you look at Gen 1.3 of your immigration rules now, ɛka sɛ ɔmo ka British citizen a, ɔmo refer to obi a either sɛ ɔwɔ UK kurom ha anaasɛ ɔno nso ɛreba UK kurom ha with the applicant. Nti it's very important to note that, because sɛ wohwɛ their appendix FM ɛka under the partner route na wobɛdwen sɛ nipa no wɔ UK kurom ha pɛ ɛna wobɛtumi ayɛ application no,
but sɛ wo ne no ɛwɔ kuro no a mote so no na mopɛ sɛ moba a, it is also referring to the fact sɛ saa nipa no ɔno nso ɛne wo ɛbɛtumi abɛwura mu. Nti when it comes to the requirements, yɛnka sɛ the eligibility requirements a ɛyɛ sɛ wotumi meet a, as of course ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo ne no ɛwɔ relationship. Nti relationship requirements ebia moyɛ awarefoɔ anaasɛ moyɛ partners ama wɔ nkɔlaa nti wo de marriage certificate no ɛbɛka application no ho. Mobɛkyerɛ sɛ mowɔ mba together, ɔmo birth certificate, proof of address a ɛwɔ hɔ a ɛtumi kyerɛ sɛ moatena abom outside the UK for the period of time a mose moatena abom. And then in terms of the fact say ebia nipa na ɔreba no watumi ayɛ ne English anaasɛ ɔwɔ certificate a ɛkyerɛ sɛ wamiti ethics requirements no to show sɛ ne degree anaasɛ ne masters anaasɛ ne PhD na ɔwɔ no ɛmiti yɛ UK anaasɛ common European framework requirements na ɔmo wɔ no. Nti it's very important sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ when it comes to your English requirements, which is the speaking and listening no, wobɛtumi nso meet saa requirements no either at a level A1 or above. Nti sɛ yɛka level A1 or above a, it means say keka nkɔ level A2, level B1, level B2, level C1, any level C2. Nti sɛ wokɔ soro a, then it means the higher the alphabet. So either sɛ wobɛyɛ English language test as an approved English consortium by the UKVI, anaasɛ wowɔ degree, undergraduate degree, anaasɛ masters, anaasɛ PhD a wama actors for no nso aconfirm sɛ ampa wo degree wei no emiti ɔmo common European framework levels na ɔmo hwehwɛ no. And then when it comes to the fact say nipa korɔ no obetumi meet financial requirements no, ɛno ɛna ɛyɛ sɛ at least saa nipa no ebetumi akyerɛ. So when it comes to the financial requirements, ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ nipa na ɔyɛ British citizen anaasɛ ɔyɛ settled person no, ɔno n'edwuma no either sɛ ɔyɛ an employee, it means say obi ɛna ama na edwuma a ɔyɛ edwuma ama nipa no, anaasɛ ɔyɛ self-employed person. Nti self-employed person ɔno ankasa ɛyɛ n'edwuma a obetumi akyerɛ sɛ ampa sika dodoɔ sei ɛna onya. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ last year government introduced a new threshold of 29,000 gross annual salary per annum. Nti sɛ nipa na ɔwɔ British citizenship anaasɛ settled status no, obetumi akyerɛ sɛ n'edwuma na onya no ɔyɛ no onya at least 29,000 gross annual salary per annum dia. Then they have to show say ɔmo edwuma na ɔmo yɛ ɛwɔ amanɔne no either sɛ ɛyɛ employed o anaasɛ ɛyɛ self-employed edwuma no, ɔmo sika na ɔmo gye no at least sɛ yɛ dollars na ɔmo gye o, sɛ yɛ wei Arab Emirates states ɔmo sika na ɔmo gye o, whichever country a ɔmo wɔ no, ɛyɛ sɛ ɔmo tumi kyerɛ sɛ sika na ɔmo gye no at least no sɛ wode ɛba UK sika no mu a ɛyɛ at least 29,000 or more. Nti they are not specifically looking at whether edwuma no ɛwɔ UK kurom ha anaasɛ edwuma no ɛwɔ within a UK shelved company anaasɛ biribi saa. They are looking to see whether w'edwuma na a woyɛ no wankasa wobetumi akyerɛ sɛ na saa sika no ɛna wogye. And then they also want you to show say by way of you coming back into the UK no, wobetumi akyerɛ sɛ wenya edwuma foforɔ. Nti ebia because wosan aba back no wenya job offer ɛwɔ new company. Nti saa company no
because ɛsɛ was returning to work for that company ninti when your job offer wobɛtumi akyerɛ sɛ ampa wɔ sika no a wobɛgye ɛwɔ UK kurom ha no, it will be at least 29,000 or more. Nti woetumi akyerɛ deɛ wogye seesei ano, but ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wobɛwura mu so a because of edwuma no a woba abɛyɛ no nti, sɛ wo start edwuma no a, w'edwuma no a wobɛyɛ no, wo sika a wobɛgye no ɛyɛ equal to saa 29,000 pounds per annum no a ɔmo ɛrehwehwɛ no nso. Nti with those applications, they be can say they want specified evidence. And a specified evidence, no, especially for nkrofo a omo ewo employed category nase no, they have to be able to show say at least for the past 6 months, no, omo pay slips no, say omo ji salary say. Omo bank statements no say at least for the past 6 months, no, ɔmo sika no a ɔmo gye from edwuma no ɛbɛtɔ account no mu. Ɛna ɔmo employers letter no nso ɛyɛ sɛ ɛtumi kyerɛ edwuma a ɔmo yɛ, time a ɔmo de hyɛɛ saa edwuma no ase, ɔmo role na ɔmo wɔ ɛwɔ company no mu, ɛne sika a ɔmo gye either per hour anaasɛ on an annual basis. And then at least whether the role is permanent or temporary or whatever. But ɛyɛ sɛ saa letter no ɛkyerɛ edwuma no a nipa no na ɔreyɛ. Sɛ afei na wonya job offer deɛ a, ɛndeɛ na nipa no ɛbɛkyerɛ the company na ɔmo offer no edwuma a ɔreba abɛyɛ edwuma ɛwɔ saa company mu. Saa job offer letter no, ɔde bɛka application no ho akyerɛ sɛ saa time wei ɛna ɔrebɛhyɛ edwuma no ase. Ne salary na ɔbɛgye ɛyɛ sika sei. Ne role na ɔbɛplay ɛyɛ role sei ɛwɔ company no mu. Ɛyɛ permanent role na ɛndeɛ ɔmo de bɛhyɛ so saa. Aka location of where nipa no ɛbɛyɛ edwuma. Nti Lani when ni sɛ wedeɛ mentwa wano wɔ ha kakra wɔ ho. Sɛnea wokyerɛkyerɛ mu no yɛate aseɛ ba baabi a ɛkyere ma adwen kakra ɛm sɛ meteɛ nso mante ne yie. Sisi a no okay. wopa kyerɛ sɛ woyɛ citizen na wowɔ outside the UK ɛna sisi a wopɛ sɛ woba na wo nsa bɛtena kurom ha. Ɛho asɛm na yɛreka no. Yes. Anaasɛ wopɛ sɛ na kyerɛ sɛ nti sɛ mema scenario sɛ mewɔ Ghana or mewɔ Nigeria or mewɔ for whatever mewɔ different country but meyɛ citizen makɔtena hɔ a but sisi a no mepɛ sɛ meba back to come and sit settled in the anaasɛ memba back to UK na membɛta nti ɛno na wokyerɛ sɛ before a mɛba no there are these requirements I need to prove. Oh, ɛhe na mekɔ prove saa adeɛ no ɛwɔ yɛka ne sɛ ɔsɛ meyɛ application sɛ meba back to UK ha anaasɛ where do I have to prove this thing a yɛka ho asɛm ansa na yɛnkɔ back to baabi a yɛdu no mpatwɔ. Okay. Okay. And see, I think said the scenario that I was given, they say, ebia me a menkita British passport, me a Ghanaian. Me Okay. kunu ekita British passport. Yawo ye nkola. Nti Yes. nkola no so kita British passport. Mm-hmm. And because ebia me kunu pese osan ba back to UK ninti. Say me Okay. de application etum. Say nya menya Mm, visa e de room. Into that's right. that was like the Okay. storyline. Mema and Sana may start Mm, the explanation. okay. Into me a Okay. main kita British passport no. Passport Because no. me here visa no ediera UK Chrome Haninti. Say Mm, me to me visa no. And the only way I can get a visa is through application for entry clearance as a dependent of me kununa or a British citizen no. Nti ɛnyɛ British citizen no ɛna ɛyɛ application because British citizen no deɛ ɔbɛtumi ewuram nkɔlaa no nso bɛtumi ewuram they don't need any visa ɛyɛ me a mekita Ghana passport no na mehia visa a mɛtumi de ewuram nti because mehia visa no immigration rules no nso ɛwɔ requirements a ɔmo hwɛ me kuro no ɛntena UK kurom ha nti ɛbɛyɛ den ɛna mɛtumi ayɛ application wei
ɛde me ne me kunu yɛawura UK kurom ha ɛno na yɛrehwɛ no because ɔnte ha nti ɛnyɛ te sɛ me kunu ne te ha anaasɛ me mba ne te ha nti na meba yɛn nyinaa yɛte kuro foforɔ so ɛna yɛreba together as a family because ebia wetumi anya edwuma job offer bi ɛbɛyɛ ebia ketewa no krampo yɛ more than the 29,000 na ɔmo hwehwɛ no but yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛba together as family ɔmpɛ sɛ ogya me nko a ɛwɔ hɔnom nti ɔpɛ sɛ ɔne me ɛna nkɔlaa no ɛba UK kurom ha nti that's where we are coming from pacha mayɛ ne clear kakra. Pacha ma se why any clear mate. Okay, okay. Nti me a mekita Ghana passport no meyɛ application na there are certain requirements na meyɛka sɛ ɛsɛ ɔmo tumi ehu nti baako ɛyɛ the fact sɛ ɛsɛ metumi kyerɛ sɛ nipa korɔ na me depend on no so no either sɛ ɔyɛ British anaasɛ settled and the very fact sɛ immigration rules na aka sɛ nipa korɔ no ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔwɔ UK kurom ha no under Gen 1.3 no that also includes somebody who is also being admitted and answer on also ɛka ho a ɔmo ba UK kurom ha. Nti it doesn't necessarily have to be sɛ nipa korɔ no ɛte ha a ɔyɛ adwuma a ɔbɛjoin no. Sɛ mo mmienu mo ba and there's a at least nipa korɔ no nso ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ British citizen a ɔno nso ɛba te sɛ wa a ɔbɛjoin wo anaasɛ nipa korɔ no yɛ settled a ɔno nso ɛba back and is being admitted at the same time as well. Nti yɛhwɛ relationship requirements ne kakra whether sɛ woyɛ awarefoɔ anaasɛ moyɛ partners ama wo nkɔlaa ne nyinaa no you have to provide evidence to show say at least mote bom a ebi a mo nkɔlaa anaasɛ mo aware a mote bom a mopɛ sɛ mo san ɛba back to the UK. And then when it comes to the fact say English no me can English nipa na ɔyɛ applicant me a mekita Ghana passport no say me ɛna me kyerɛ sɛ me meet saa English language requirements no nti either say my saa ɔmo English speaking and listening test at an approved center anaasɛ mewɔ undergraduate degree anaa masters anaa PhD bi a ɛnde ɛsɛ metumi ma ethics for a confirm na ɔmo hu sɛ me a mekita Ghana passport no me metumi aka English kasa no mete aseɛ nti metumi a communicate with the English language yes nti na yɛduru financial requirements a meka ho asɛm yes nti ɛsɛ nipa na ɔyɛ British citizen no mu ɛna ɛsɛ otumi kyerɛ sɛ obetumi emiti saa financial requirements no nti ɔno mmom no ɛna ɛsɛ otumi kyerɛ sɛ either sɛ ɔwɔ employed work anaasɛ ɔyɛ self-employed person nti ɛno no saa no ɛsɛ otumi kyerɛ sɛ at least n'edwuma na ɔyɛ sɛ ɔyɛ edwuma ma company na yɛtua ne ka saa edwuma na ɔyɛ no na ketua no is at least 29,000 gross annual salary per annum nti at least sɛ yɛ employed work deɛ a ɛnde ɛsɛ otumi kyerɛ ne recent 6 months pay slips ɛne ne recent 6 months bank statements in addition to ne employer's letter ɛna ɛsɛ otumi kyerɛ sɛ ɔwɔ job offer ɛwɔ UK kurom ha a ɛbɛtumi emiti saa 29,000 no nso so nti ebia company bi ama na edwuma ɔmo hia no ebia by next month ya nti ɛsɛ ɔba na ɔbaba yɛ saa edwuma no nti akɔba sɛ by that date no ɛsɛ otumi ɛba UK na wastart edwuma nti ɔyɛ application no on the basis sɛ when you this job offer aketewa sei ɛna ɔmo betua ne ka ɛna ɔmo aka kyerɛ ne sɛ ɔmo hia no as soon as possible nti ɔmo de letter ama na ɛkyerɛ date a ɔbɛstart edwuma no ne role a ɔplay wɔ edwuma mu no whether it's a permanent anaasɛ temporary role ɛna sika a ɔbɛgye per annum nti saa letter wei no ɔmo de ɛbɛka application no ho in terms of the
application na nipa na okita Ghana passport no no because no ɛna ɔmo bɛhwɛ ansa na ɔmo betumi aka sɛ at least wo kunu yi emiti saa financial requirement nti either sɛ ɔyɛ adwuma ama obi anaasɛ ɔyɛ adwuma ama ne ho sɛ ɔyɛ adwuma ama ne ho nso so a ɛsɛ otumi kyerɛ sɛ ne adwuma no a ɔreyɛ no at least ebetumi emiti saa 29,000 pounds per annum nti ɔbɛkyerɛ ne self assessment a ɔbɛkyerɛ ne bank statements for the past 12 months ɛne other requirements na ɔmo hia in regards to obi a ɔyɛ self-employed ɛwɔ UK kurom ha. So it's very 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 important sɛ at least ɔmo betumi akyerɛ edwuma na ɔmo yɛ sisi a in addition to edwuma na ɔmo ba abɛyɛ ɛwɔ UK kurom ha. Then they can go ahead and say okay, wetumi akyerɛ sɛ womiti your financial requirements na yɛka ho asɛm. I know so when it comes to ebia obi a ontumi meeting requirements na there are different requirements that they look at, but this is somebody who is saying say ɔne ne yere ɛne ne mba no ɛreba back to the UK nti sɛ ɔne ne yere ne ne mba no ɛreba back to the UK deɛ ɛndeɛ dɛbɛn nneɛma ɛna ɔmo pa ahwɛ a ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ at least saa nipa wei no ɛbɛtumi akyerɛ sɛ ɔbɛmeet requirements no ɛno na yɛka sɛ so otumi kyerɛ ne edwuma na ɔyɛ ɛne edwuma na ɔba abɛyɛ ɛwɔ UK kurom ha. And there has to be some form of evidence to go along with the employment. And na mebo boss no. Into meeting that financial requirement of 29,000, whether we are employed and as a self-employed no so to make sure says it was say and now most people may receive more than the required 29,000 if they are outside of the UK working ebia wo a wote UK kurom ha ebia wo sika no do saa 29,000 it's na so share other ways to make up for the drastic loss and I said reduction in meeting that requirement. But if there is anything like that there, either say obeye a juma more than one, and I say oh savings are able to me ama sa income no abasro. And most times say yɛhwɛ the way a wɔhwɛ income na income no doesn't necessarily have to be just wɔ employment and anaasɛ wɔ self-employment ɛbɛtumi nso ayɛ wɔ savings nti wɔ savings no sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ ampa me savings na mewɔ no is above 16,000 ɔmo multiply with 16,000 by the number of years na ɔmo de bɛma wo kunu anaasɛ wo yere a ɔreba no nti it has to be at a certain threshold to be able to meet ɔmo requirements say if you are not able to meet the financial threshold based on wo employment and as wo self-employment there and the bɛhwɛ wo savings and whether wo savings no ɛbɛduru amount na hwehwɛ in terms of obi a ɔba on 2.5 years leave and I said share other means of income so then there are other avenues are almost share in terms of obia ebia ɔte UK kurom ha na ebia wa ɔde ne ndan ama rent and as all investments ɛwɔ other companies and now krampo say about pensions ma or ne private pensions nti obetumi ɛde no nso aka ho because ebia interest na ɛdeda so no a certain amount. Into there are other ways to look at your income, but for obi a ɔte amanɔne a ɔpɛ sɛ ɔwura deɛ usually a employment and as a self-employment income and ɔmo hwɛ titiri sɛnea ɔmo betumi anya assurance ne sɛ nipa wei sɛ ɔba a ɛndeɛ we know sɛ obetumi meet requirements no anaasɛ ɔmeet requirements no deda nti definitely sɛ yɛyɛ checks no with employer na ɔma no adwuma no a yɛbɛnya favorable response in regards to ne financial standing na yɛtumi
at our application also. And so it's very important say you show evidence of either wo employment and as wo self-employment. Na Mm, omo me assess it wo documents na wo de beba no. Na omo me who say yes ampa nipa we no odi mu obetumi akyerɛ sɛ onya saa 29,000 per annum. Sɛ ɔba UK kurom ha koraa mpo sɛ ɔbɛyɛ adwuma a, na sika na ɔbɛnya no ɛboro saa 29,000 per annum na yɛrehwehwɛ no. Nti ɛno no saa no na ɔmo nim sɛ woaprovide nneɛma no a ɔmo hwehwɛ. Ɔmo bɛtumi ama wo nkrataa na anaasɛ nneɛma a visa na wobɛhia no ɛde awuram. And not forgetting, you need to also show accommodation. In say accommodation also in here. So to me, share say, so oba, mo baby a mo beda, mo baby a mo betina. In say be a no what dying what da answer na all cordia and so to me share a dying home and yama I bet to me a chess at least mo ba mo benya baby a demetri ato na at least yama akoboko so wofiri ekuro bi a yɛbɛka ne sɛ is at risk of tuberculosis a ɛndeɛ no nso saa no nso ɔmo pɛ sɛ woyɛ medical test a ɛprove sɛ wonni saa yareɛ no bi ansa na wo so woabɛwura UK kurom ha. Nti that is just a short breakdown of how a mm. ɔmohwɛ obi a ɔwɔ amanɔne a ɔpɛ sɛ ɔwura Sure. UK kurom ha. Yeah. Wow. Hey, British for home office for mo ha yɛn o. Edwuma edwuma yi ɔsɛ woda sɛ wopɛ edwuma ne to hɔ anaasɛ wowɔ edwuma a woyɛ dada na sɛ woyɛ edwuma dada na woagyae edwuma no na woakɔ akɔka wo yere ho wɔ Ghana kakraa bi abosome 6 na wosan aba na wo yere a na nkyɛ ɔsɛ wopɛ adwuma foforɔ na adwuma no ma wo those letters sɛ offer letter ɛne wo salary threshold a ɔmo bɛma wo ɛne all those things ansa na wode aka oyere no application no ho na wakɔ akɔyɛ ne nyinaa yɛ na wohwɛ mu a ne kwan so ara no yɛmpɛ sɛ wo ne ɔbaa no a na ɔbɛrima no bɛba a abra na yɛka ne sɛn wo ho montumi nhwɛ na ɛyɛ na yɛbisa sɛ da biara no mmaa na ɛkɔware mmarima mmaa na yɛn amammerɛ mu no mmaa na ɛkɔware mmarima mmarima sorry o mofa nkyɛ me mmarima na ɛkɔware mmaa enti sɛ wei na ɔbaa no na ɛwɔ kurom ha na ɔbarima no na ɛware no from Ghana na ɔbarima no bɛyɛ saa application a ɔsɛ ɔbarima no nso show saa deɛ ne n'afa mu deɛ na ɔbaa no nso show saa financial requirement sɛ ɔno na ɔbɛhwɛ barima no na ɛno saa lae ne sɛ ɛyɛ na medwene ho ɛno saa no obi bɛseɛ me kunu na meware na ɔno ba bɛhwɛ me so yɛmfa ne sɛ meyɛ ɔbaa na mewɔ kurom ha na mekɔware obi if sɛ me yere na me kunu na mɛware no wɔ Ghana ɔno nso financially no ɔyɛ sound na kyerɛ sɛ ɔno nso wɔ bi ankasa kyerɛ sɛ ɔno ne deɛ koraa boro me deɛ so a is there any possibility sɛ ɔno bɛtumi de ne deɛ no aka me deɛ no ho na yɛde ayɛ saa application no ɛte saa Okay, so this is also a good question in terms of obia ono mum no oba no obetumi akyerɛ sɛ onya more than the 29,000. Mhm, Specifically speaking, say wohwɛ your immigration rules na it talks about mhm, the fact that nipa na ɔyɛ partner na ɔwɔ UK hanom no ɔno na mhm, ɛsɛ sɛ ɔtumi kyerɛ sɛ ne sika na ɔgye no ɛyɛ saa 29,000 or more. mhm, I think said the concept behind that is the fact say obi be joining nimpa na then it means say ono a ɔte krom ha no ɔno na mhm. ɛsɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ obetumi ahwɛ nimpa na ɔreba no. Ɔba no Yes, they don't want it to be a case says nimpa na ɔreba no ɔbɛka sɛ oh ɔnyɛ adwuma nti wentumi anhwɛ no ho nti nimpa na ɔwɔ krom hanom no ɛna Mm, ɛbɛhwɛ no. And see, I yes think that's the whole concept behind the entry mm, clearance applications. mm, Um, when it comes to the fact that nipa korɔ no a ɔwɔ fie no ɔnya sika dodoɔ bi a, then mm, ebia kyerɛ sɛ ɔde sika no to nipa no a ɔwɔ kurom ha ne savings.
But so Yeah, nipa but no or I'm very benefit. sure, say, I'm very sure, say, maybe there has not been a case and I say an application like that. But then, as for marriage and other some there, it has no boundaries. It is same be me oba no, be adwuma a meyɛ wɔ ha no, ɛnso saa 29,000. But Yes. ɔbɛrima no n'adwuma no maybe a international job, a global job, a job bi a ɔtumi yɛ wɔ baabi a, but then can prove say or earning more than that 29,000. No. So my dear no make a Yeah. concept in this because I've seen some few people ewo krum ha ni kru nti krum ha ni kru onti krum ha okọ no ba yes ni kru ni earning over 75,000 pounds a year enti no nneɛma a ɔyɛ ne ade no ba no bɛdi 2 months wɔ ha na ɔkɔ nti sɛ obi saa na nkafe na ɔmbɛware a why not say ɔbɛrima no based on yen amamrɛ sɛ ɔbɛrima na ɛhwɛ ɔbaa so I don't know say my is such an argument with the home office be but I have that strong evidence and confidence they say if it comes to like such an application definitely no mode case scenario kakra ka ho with based on our culture any home office or more concept or more yes then it should be okay Okay, obetumi maybe minister some say one question. So nipa mhm na all year juma no ewa mhm let's say Ghana no nya sa 75,000 na. mhm Oba UK krom ha de ben ejuma na oba abeye. na edwuma na ɔyɛ na like na meka sɛ bi ɔyɛ global job edwuma a ɔtumi tena ne computer so ɛyɛ enya saa sika so enti no ɔno ɔba no korɔ ɔmbɛhwehwɛ edwuma wɔ UK ha because na edwuma na ɔyɛ wɔ Ghana no a na ɔde ba a ɔyɛ Unim say meaning UK government no dear. Omo ɔnte fa aseɛ sa omo ejuma ni India grow. It is say the company no any UK standing that they cannot be sure say we ɛyɛ juma no it will ɛbɛgye give you an income whilst you are living here. They want okay something which they can say confidently say mm, because they have labia a branch here in the UK. Over UK mm, Chrome ha, you will mhm, still be working for the branch here. You will still pay okay your taxes as is with necessary, the tax and system no then deɛ you mete still aseɛ get your income. You aha see, if it is an international business, not the way ya ube to ɛkwa me enya sa etua wo tax sika no etua taxes ewo UK Chrome ha, it worries them a bit. Um, mm, unless you can prove, say, even though you are getting the money from wherever mm, you're getting it from, you still be paying your taxes as usual. You will still be earning that money just as you were over there. Then of mm, course they can accept that. So, like I was saying with this Nimpana Oya job offer, no, if you can mm. prove that you have a job offer Job already in offer. place in the UK, now over to Mhm. me more than the 29,000 now almost Yeah. they will Mm. look into that as well as oh yeah right now or chrome ha or yeah Oh yeah. part-time yeah Wow. Yo. Enti no, yɛda ase na kyerɛ sɛ nkwalaa no nyinaa ka ho but only one yeah person na ɔbɛyɛ saa application no. Anaasɛ application no. this time no nkwalaa sɛ nkwalaa mmienu ɔkɔɔyɛ nkwalaa mmienu ka ho a ne kyerɛ sɛ the 29 na ɔbɛ ade bi aka ho anaasɛ ɛsi hɔ a. Ɔn sɛ first na nka There be 18.6 no 18.6 no na akwalaa baako biara na ɔde bi ka ho but sisi a yɛnyɛ hu sɛ ɔmo shift kodu 29 no wowɔ nkwalaa 5 koraa 29 na ɛna esi na yeah wo ne ɔmo aba yeah yo yeah 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 yɛda UK home office fo ase na yɛnkɔ yɛnim yɛ a na ɛha adwen yɛ a na ɛha adwen 29,000 no wobɛsi it's easy to get job a wobɛtumi anya saa nso na ɛnyɛ easy a wobɛtumi anya saa but any job I mean jobs bebree wɔ hɔ a you get that area wobɛtumi anya just I say yɛn sɛbio yɛn minority yɛn kuromfoɔ no kakra bi no ɛyɛ a na ɔmo alimiti ɔmo ho wɔ ndwuma bi ho ɛno na ɛyɛ a na sɛ bi na wɔwɔ kita a ɛha adwene sɛ you be able to work to get 29,000 but then wonim sɛ okɔ akɔware obi anaa waware obi na ɔpɛ sɛ ɔne ne ba a there are other avenues a wobɛtumi ayɛ aka ho a wobɛnya saa 29,000 sɛnea lawyer Eunice akyerɛkyerɛ mu no saa na megye ne nso sɛ saa nso na ɛteɛ similar to sɛ wote ha
Uti ha na wopɛ sɛ woma wo yere anaa wo kunu nso mbɛka wo ho ɛwɔ ha. This time na ɛnyɛ sɛ bi a mo mmienu nyinaa na mowɔ hɔ na woyɛ application ama ɔbaa na wabɛka ɔbaa. Ebi a wote ha na afei na ɔbaa na na afei na ɔbɛrima no ɛba abɛka wo ho a, na kyerɛ sɛ still a 29,000 financial requirement no ehia on your side wo a wo kurom ha no ehia paa. Wo yere na anaa wo kunu ne deɛ back home ne deɛ ɛnyɛ sikasɛm biara na ɔmbɛtumi akyerɛ kakra ne titiriw saa English language no ɛne I think sɛ this time kora sɛ ɔmo yɛ the skills bi aka ho sɛ oyi no kora wɔ skills weyɛ manyɛti mpatwɔ ɛnyɛ mmara enti yɛnkɔ yɛnim Eunice yo sɛ nea waka na ɛyɛ na sɛ ɔmo bɛdu na edwuma no ekɔ so anaa ankɔ so koraa ɛna nea ehia sɛ you were able to show those documentation no ama oyere no anaa okunu no aba abɛka ho na yɛbisa o oyere no anaa okunu no woyɛ ama no ɔmo kɔ interview obi ebisa me saa question ɔmo kɔ interview wɔ Ghana embassy hɔ na anaa. Usually, almost interview unless, for instance, after your biometrics, into usually all your application, I say bonds and no extra photo. So almost person almost your interviewer within the time frame of making a decision. Almost send you email. Into usually they will email you and let you know if you are supposed to attend an interview. So so what attend the interview, dear almost trail say almost so what attend the interview on date way at time way. Into sano ebia wobɛkɔ ɔmo visa center na ɛwɔ wo kuro no so na one omo akɔyɛ interview and they will interview you and wo kunu anaasɛ wo yere at the same time just to make sure say the ɔmo bisa no mo nyinaa no ɔmo ano akɔyɛ pɛ. So during the interview process and I said during the application process, some person will get interview there, they will inform you first before going ahead with the interview. Yeah. Yo, Eunice ɛbɛda ase. Etiefoɔ na ahwɛfoɔ sɛ baabi a yɛdu no mɛsrɛ na mɛbie telephone lines no in case wowɔ question bi ɛfa this particular topic a yɛaka ho a wotumi bisa sɛ mfa wei ho nso a I don't think sɛ yɛ burden koraa na memfa nkyea kɛseɛ ɛma dodoɔ no a maba so. Sandra Fraser, a very good morning to you ɛna wode message say good morning. Please share as you join. Thank you for continuous support. Yeah, that's so all the details are say we here at the beko BWF Solicitors as so yeah na we dey go ama yen se na be ya ye be hye ne so ya menka ho ye nua bema ana ye nua ba promise or say good morning lawyer please those are already have B1 English certificate and waiting for indefinite decision. So if I got decision next year, I can still use my B1 to apply my naturalization. Thank you for sir who you soon say promise we put the lawyer Eunice asem. Sir why B1 no any application biya ukrum ha. It doesn't matter. So we indefinite, so we naturalization, you can still continue to use it. But say we no use ye. Na when to me and use for any application bia na say 2 years ebe ka ho a. Ena ye ka say or say we bio. But say I know say new way bia ba. I don't know say what green paper no. Green paper na aba no say there's a unye biom but oho na mefrɛ law ayi ni sɛ oho law no oho we nearby yɛ foforɔ no menhyɛ da ɛhwɛ mu nti no menni ba law ayi ni betumi akyerɛ yɛn from the July year and I said from I think say May ni mo ɛkɔ no sɛ woyɛ B1 na unyusu yɛ kora na or sɛ woyɛ biom anaasɛ ɛni sɛ woyɛ biom ɔhɔ no I think say there has been a slight changes but I don't know how it is until Eunice ɔhɔ no sɛ wonim biribi fa ho a wobɛtumi ama yɛ ho anaa. Okay, so in terms of what the policy is now, so you saw any English test certificates and that's a unique reference no for an application. Now application successful, you can reuse it for as many applications afterwards. And see, I know say
most people will say their certificates no expires within 2 years. So the new law that is coming into play, I say, even though the certificate is valid for 2 years, if you have been able to pass at the required level, over to me, you so sa certificate and access our reference no for The subsequent application. yes Okay. applications. Yes, Mm. but as it is Amatiase. now, so who you so even for indefinite now, over to me assign a You year sue for naturalization. naturalization. Yeah, Okay. so who you sue even for the first application now, over to me you sue for the second one, and then Mm. for the indefinite, and then for the naturalization. So Okay. Okay. That's going to just a new policy and share that ain't come into play yet. Near say no, when you see now a spike runner, you can still go ahead and use it now. yes, yeah, Yeah, yeah. but by dear, mummy and shannon so na woyi so a deɛ wo ho so ba sɛ wonyi so yɛ deɛ a ɛneɛ yɛ ntɛm na yɛ saa application no Linus ɛbɛda ase na menkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ kakra okay mebisa wei nso Shaknia Phase I'm sorry if I pronounce your name wrongly, forgive me. I'll say hi hello Eunice, I am British citizen. I recently traveled to Ghana for holiday. I had a fling with okay, I had a fling with a Ghanaian lady and she got pregnant for me. The baby was born in May this year and I would like to apply for a British passport for my child who lives in Ghana with his mother. How do I go about it? The birth certificate issued to us is the pink type for new babies. Okay, Shania, phase, and aphasia, phase. You, wait, sorry. Shania, yes. Why are there? Ukoya na wako bobo ba kupe na yashegu amao. Why are there? Na just a hoden or lawyer Eunice. Also person ko fa ne ba no. Eba Ghanaian lady awo a baby boy fine ama no. Ɔbɛyɛ dɛn no akɔfa no ɔpɛ sɛ ɔyɛ British citizen card British passport ɛma akwalaa no kwan bɛn na ɔsɛ ɔfa so na ɔmfa. Okay, so I think so with Scania, I think that's how he pronounces it, Scania. Okay, Ɛyɛ it's K. I'm yeah, seeing it H. Maame hyɛ me glasses I I think Tania, it's Scania. Yes, and see, in regards to applications for children who are born outside the UK, as long as you are able to show, say, wow, we are British citizen or Chrome ha, you received your citizenship otherwise done by descent into under section 2(1) of the British Nationality Act of 1981. So over to me actually, and I say if you are a British citizen and you can show that you are naturalized other than by descent, then you can go ahead and apply for British citizenship for the child who is in Ghana. There is an application form, there's an overseas application form that you can fill for the child to become British. If you would like to come in to see us, then we can help you with the process. Yeah, it's an automatic British citizenship because you are British. Although because it's not on the basis of marriage, you would have to register the child first before you can apply for passport, a British passport for the child. So if you like to find out more, you can take down our details at the end of the program, and then we will help you with the application process. Yo, Scania, so that's the response, lawyer Eunice Diama. We have a caller on the line. Hello, caller. Pacho Okasa free me unka. Hello? Hello, Otemenka. Yeah, good morning. Online here very faint, Kaka. Yo, good morning. Otis is here. Yeah, good morning. Yeah. But you said So, me, who are there? uh, but you Na have no two pay. questions. What's your One program now? the about lawyer Eunice, and one here other different questions. A common Okay, lawyer cause Eunice. Uh, First of all, first question here say I think Obi a testing recently say about the
B1 English testing. So how about other ranks? Maybe now why you have to hot at that so now we use B1 after now person would hear indefinite. Now new law no so activate can you still use it or I should go yourself for your teacher now and yeah number one. Number two see me lawyer unit to ya kakra or your lawyer why you mama and I know what she can Okay. do. And Okay. recently, so we quite there between end of this month, you know, yeah, befa the money na na that banner why. So now Okay. question me pisan say Mm. it's about the letter that yeah they can application why because maybe I want a one it you know coming Okay. and go forth, you know, a bit hard, and I testing lawyer unit patrol school for kwan nti letter no ɛkwan bɛ na ɔmo tumi draft sɛ ɛnyɛ na lawyer unit bɛ respond a ne nti kɛ sɛ o respond na ɔpɛ sɛ mi tua ka nsa pasa de tua ka foforɔ for application sɛ ɛsɛ ɔwɔ but papa pii kyerɛ mi a nkyerɛ fo apɔdusɛ ni white ni nyɛmanyɛma na wɔayi ma ama saa na ntwa yie yie na ɛyɛ community yɛ promote adwuma no sɛ nkɔ yi na players so ba na mumfi a ntwa yi ɛna receptionist nso ɔno so ne fɛ ɔno so asɛ ɔne ne ɛyɛ Okay, okay, Papa. Ain't you no hello, Timinka. Ni open says second one letter would be can't application when I was me boy. On Timinka, no you no and no your no shape. Mammy, so what Timinka, mammy, my first answer no. B1 now what no. So what tro dada. Na say unya application ne indeed 2 years as of now no. Ube to me aye. Wobɛtumi de ayɛ indeed 2 years deɛ wobɛtumi de ayɛ wɔ application no na sɛ do 2 years na expire ɛda hɔ dada na wonya application because new policy no or and taking place yet according to my knowledge unless I start it but sɛ and start yɛ deɛ a the old policy no na hold sɛ certificate na ɔkita yɛ B1 no sɛ ɛnya 2 years na expire deɛ a ɛneɛ wontumi mfa nyɛ application no but say expire there, you can still use it to do the application. I hope say my answer will hosa. But you patrol also tie me free phone ni so men tie me free TV ni so and now program ni so. Why? Like Eunice but metie your man no so that second metie answer alright no na MC on Yes. Timinka. Mm. But who nipa korɔ no Mr. Daniel Pong, Pastor, what to say? yeah patrol me who Okay. I'm so disappointed in you yeah this is happening because me my Can okay I yeah ask you a I know question? that you know the job school for my Can I mako ask you and a I mean as a question? letter then I mean game I mean it doesn't fair it's not it doesn't go to me you know Can I it's ask you a balance one question, out to please? bro oh it's MC about until o 5,000 plus tie money free every program ni mo so am delay bim. Okay. Message on frɛ wo later na mo ne nsɛm Yes. Yes. Mr. Pon Because mesrɛ na frɛ it's not office ni ready later to. just after the program call Aya Eunice na on sort it out. Why? Yes. Okay, yenya another caller. Hello caller okay mpacho o wafrɛ esi BWF Solicitor legal hours so yɛnti onka. Hello? The numbers to call is 0208 producer and patch for two board ne suma mikakra 0208 sorry 0208 4937345 and answer 073 9920 8468 obetumi afre and now obetumi afre WhatsApp only and answer free number no 07596620154 obetumi afre sisia na yetumi ama wo question bia okite bia obetumi afre hello mpacho yetio uwa hamane so. Good morning. Good morning papa. Hello, Eunice. Good morning. Good Oje so. morning. Mhm.
Madam, on just one wife, Oh, wajiso, wajiso. Wajiso. Ana first year me mesro say bisa question na wa ma lawyer akum kakra mai. Yenim say unim die die bet. Eja. Mate. No Eunice. Hello. Mpacho wo chemenka. Patcho mete won kapa. Mpacho empom je say. Nyame adom patcho na nso e. Kai sa dom boko. Sa abushia na nkura no ho ye. Nyame adom patcho bia ho ye. Eda radia say. Mpacho question wa me bi say me yonko bi na me ka wasem kire no. Say why my application da. Ana me ka send na wo banti wan kasa na pese bi se free ho. Oye EU ni oba kuruma before 2000 no. Was several city right since Samri BC Samri. Neba I was 17 years. Now ono eba hanum no waye EU settlement scheme. But maybe no say first question say yamano pre-settle anasa settle no. Wantima no ankyere me also waye de. Na maybe say first question say if you Samri 2001 BC Samri no. Obeti my settle so na say obegina babi ogina na pre-settle no. And a secondary the banner was 17 years no. Obaso odeneba. Na akura no wahena from that time no be Samri. Owo money transfer receipt na ade. And okoga no kosira no babi okwa akura no kwa sorry. Babi no ko school nyina no. Wo mu nyina nim se no oba no mba bebehwe no. Enti DNA ka ho bio e na obetim di aya which my ya ma kwa na aba kwa na benya 18 years November we mu our prefer say opeso de ne ba na mu ni ma answer when 18 years. Okay. In first question first, in regards to nimpa no or kase waye pre-settled status and that and say waye application under the EU. Waye say no. Yeah. Me we fiasem ba ko na akwa na so akwa na ba na se ma na setna. Ya setna na ere be ma no. Okay, into nimpa now waye EU settlement scheme no onu mom no ye EU national and answer onu no ye EU ono Eunice na ne ba ko fa na ba no. Ayo ono. Okay. Into say or no ye EU national dear. As long as they can show say on what's not UK Chrome her for a period of 5 years or more. Into say it's not have from 2005 up to now. No bet to me say what's not have from 2005 up to now, dear. Why not apply for the settled status? But currently, no, I don't know if Yes. or was that settled status and that's pre-settled. Into no sano on checking the emails because usually almost the best and do email say abia yama status confirmation say yama pre-settled which is limited leave to maid and answer yama indefinite. Automatically you remember na say so apply. Oh, because I don't know what the situation is now because to see I will say onim the always is here. Into I think say EU settlement scheme no. Okay. But me bisa no. That time no me nya sure say na wanya 5 years wa no. Oh, okay. 5 years dey anka interpret so mo dey ma no. But according to no I'm say me nya sure. Yeah, because usually they will extend. Or your application is yama ne bana oba dien suna akwa ne begina. Ana ne to so mi no. Papa no say onya indefinite na obetima apply no na wanya na. Okay, so in terms of Papa Nadia, say our pre-settled and I say settled status are still now obey to me at their kolanaba, regardless of which status are or into either pre-settled and I say settled now. Still now obey to me their kolanaba because on no kita EU passport means so no obey to me actually say why yes EU settlement scheme wa bet na from her before sa 31st December 2020 date na omokano. And akwala no nso because so otumeche say akwala no eye ne ba nti we no akwala no obey application for EUSS family permit
into a EUSS family permit. And no sano akola no so ultimate say ampa ne ba ne I mean ne papa ene nipa na oti UK chrome ha. Into usually they categorize Mbano in two categories. Either say we are akola under the age of 21 and answer we are akola with the 21 years and above. Into say we the under 21. 18 yame aduma November. Okay. Into under Annex 1 of Appendix EU family permits, no. So we are under 21 dear. All you need to show is the fact say wo papa na say wo mame EU national na oti chrome ha ɔtena chrome ha before sa Brexit date no. Wobɛkyerɛ sɛ ne EU settlement scheme unique application number 3434 blah 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 blah. Nti wo a wowɔ Ghana no, wokyerɛ relationship a either sɛ wode birth certificate a yɛde ma wo tam a yɛwoo wo anaasɛ wobɛyɛ DNA akyerɛ sɛ ampa wo papa nie anaasɛ ampa me maame nie. The ekeka ho bia no is just an addition for them to know say ampa wohwɛ no, but it is not a requirement say would the money remittance telephone calls any saa yama eka ho. It is just an addition for them to know say ampa only akola no edi nkita ho a wohwɛ no. Who can say I was Mhm. show on any telephone call home anti one of me. Osi oho na ya addition nhyeda emfa ho addition so prove DNA ni say ye wo maami ana wo papa na wo under 21 no ono nyoma one or two things stress on no hwe ode a eno ano no unni ne ekeka ka ho na ya na ye de kan no say ye eno ya addition keke but the major ones na no obobo ye no. Why? Okay. But all I really maybe so another thing. Say, be a walk around. Sang and be a baby no mochino, not on if you papa chino, or mutuno edina, you know, the best set, I let you or ye for or the sano, by Omoa Septiana. This case yeah okay yeah na say case foforo. Near Minokaya. Okay, Eunice. Okay. Na In regards to birth, a new one maybe. yeah. Okay, in regards to birth certificate, say a new one be na e be a time na ye wo akwala no e be a mo ne health records e be a bibi a kire say time na ye wo akwala no. Na on him papa because on na maame ne jaye. Njo mu jaye ne kire ama akwara na nya afia papa bia say we e bia we afia de ma mfi akwara ma me. Enti ni best set no ayira e na wo pa che say aye foforo. Madam Bacho. Ana ni sa ne hospital you know. Ensan se no nya yintiri o ma no mo de na ko bia me fa so ye ya. Wo de ko like pay as go na o ma hwe no. Nti o heda ne sa de no. Wow. On heda yare beto ko o bi keso on tia pa sa o mo ye no. Nti o ne ka you know. This is all better. So only health records, only the BHS and din so apart from the new birth certificate. Usually we advise your DNA because I don't never say no say akolano eyoba. Some of the DNA so anya force ana There be any force. But as out to make sure say akolano time na you no. Anya force no anya no akwanya bi ene wo. Usually someone refuse based on relationship there say wo we application no will prove it say ampa relationship send ya wo ka say etie. Okay. But my application is a bia refuse boma and one na we prove sa de no mba jo yes Yeah, someone refuse say so wo na approval. Okay. Mate. Yeah, that's it. Papa, what share program na ma me de na wa give me time ni nyina. Wonko wa so ma come me be some question me question na wa bam. There be me tretre mu ama lawyer Eunice. Nti mu se me de ka ka mama lawyer Eunice ni ma no oyi ma no wie na bia bibi wo ka wa na waka. Be me ka na wa bam. Nti me da se why? Me da se. Yo, share program ni ma me why? Yo, me tie pa nti me share. Me da se. Bye bye.
Yɛwɔ kɔla foforɔ wɔ ahoma no so, yɛ mmerɛ ne kora yɛ ayɛ bi. Mpakyɛ wokasa firi me yɛnte wo nka. Mekasa free MP. Na bɛbɛ sɛ mebusa question kakra. Pakyɛ wo a wo nama yɛ 914 no to boase wei kasa wie a na wo wakasa wae. Metumi kasa. Yeah, papa mpakyɛ kasa yɛtie o. Okay. Me ne Spanish woman bi na ɛwɔ hɔ. Na ne ba ekura Spanish book. Yɛaware bɛyɛ 1.5 and sorry, yɛnware kɔpo no nnɔte. Na mesi mebusa sɛ yɛnware yɛ na ne ba no ɛyɛ Spanish na meso me no ne teɛ. Metumi agyina ne so ɛde agye nsata okuruma. Okay, la Eunice mpakyɛ wobɛtumi ama yɛn papa yi mmoa kakra de ama me. Nti also ne Spanish citizen ɛte kurom ha ɛyɛ ne partner na sɛ waware no. Menware no me partner. And I partner. Or Spanish book. Okay. Nti I'm assuming say mo your partners are abom for how many years now? Yeah, 2 years ago. Okay, so with Appendix EU, no, so open so would rely on nimpa now your EU citizen na or what sir EU settlement scheme na said there. It's out to make sure some we are durable partners. And to show some we are durable partners, either some matter together for that 2 year period, and I say only no ewo ba I'm over to me a chest and pamatna more a ba together more shakolano. Inti if you are not yet at that sector and that section where you can say mundru 2 years no but more evidence say mutibuma one sa ne bana or one dia then you can try and make the application on the basis say we are durable partners in yama way NHS and mutina boom osha kolano so even though it's not one kasawoba until you are making the application on the basis say you are a durable partner to Madam Spanish no owning it no. Until that is also an application that you can make under appendix EU as long as you can show evidence say you were together before. But I don't think you are able to show that you were together before the December 2020. So you will have to make the application under appendix FM. And appendix FM, no, there lies the question. Are you able to show insurmountable obstacles? Insurmountable obstacles, let's say you have to show say there are great difficulties and I say significant difficulties no to you any EU partner say mobesan akọ back to Chrome now free no to make the application and see if there are no insurmountable obstacles to you going back to your country of origin and there almost say sanko back to Chrome na koye application no from a honum ebra but say akola na wo hwe no so wetumi akyerɛ sɛ it will be unreasonable for akola no to go back to the country your country of origin because akola no is under the age of 18 now utumi kyerɛ sɛ wo play role in akola no life there then you can go ahead and make the application under appendix FM. Sakolano, Sakolano, a British book, let's go Spanish book. Let's say after 2 years, I make me as well. Yeah, so usually you have to show say when a mama no mo your partners are multi-boom and you also have to show evidence that you play an active role in a colonial life. And so even though the child is not a British citizen, and so to make sure say at least a colano or under appendix EU na say or see UK chroma. Yeah. Okay. Yeah, that's it, Papa. 2 years. So usually you would have to show some evidence of that sort if you are not marrying. So one person over wearing a deer, then you have to show that evidence and what's not for that period of time. Okay. Oh, thank you. Yeah, that's it, Papa. Share program ne my why. Okay, that's it. Mesra mo na emre ne yede ye adwuma na mo kasa mo bisa so many questions na mama bi mo questions nso aka. Nti na ma ye ne ntemtem. Menya last caller, me mfa call bi mo na ma end 914 patcho yetie o.
Good morning. Good morning. But from yeah, my question is my name partner nearby. And see, the care visa ni be nearby na or switch call engineering. And see, or switch normal question say like me my I application or after 3 years now. Okay. Yeah, until now between this lawyer say new rules now but never affect me and for now Minions any application in course but almost at the make say na me or na me but you an application. Okay. Until Eunice, what's any question as here? There be over here. And near upper trying say or the care visa ni be nearby, but Yeah. Nikno Nanka Nikno any dependent in Patos Anete or But me na me dependent. oh, yeah, dependent. Yeah. And I will switch it from care echo engineer. Engineering. Wakonya sponsor wo ho. Me pacha am sponsor na. Na obisa say upe say nti ono application na oyeye no or say wo kọ asie still. Yeah, so I think 3 years ni say wo na o ko renew at time na obeye Ono obeka ho. application na koda so fully. Nti obisa say sa na tie ananye sa na tie. Yeah, almost say almost new rules about as a video say almost so we switch no one and say my be affect you. Oh, okay. Say a bit new rules now but no be affect me and I say me wo mu dada no tie affect me. Okay. La Eunice mpacho safi wate. Okay, so in terms of switching as a dependent, no, say on your health and care worker dependent, dear, of course you can switch at any time because say ukun akonya engineering ejuma now woka say afi dear engineering COS ena winya all those other routes apart from yen can say health and care routes na almost say almost to me a drive for dependence na and I say almost I started almost Eka said you can no longer apply as dependents no under yeah appendix skilled worker for those who are under the skilled work routes care worker specifically no those are the only people who cannot apply with their dependents. Into all other areas, no dear, you can still apply for visa no with your dependents. Into say when you're engineering there and there now why your application no are dependent on also as a dependent. If he's no longer on one route, by now no dear, you should have made the application to join him on the current routes now also no. So that at least Enti eno hello Eunice eno no si okoye no mo si on 3 years answer. Say new engineer we sponsor no was no. So akoye a oko renew ni 3 years na the ne yire no aka ho. But for now no onu bisa say wanye ni sisi a law for na eba na ebe wi na say enwe no. because the man is no longer under the previous route, so she cannot Yes. remain under the previous route. Okay. So ultimately switch it to the current route now. Also, Sisiano. I Eye don't ni know why. dependent. Yes, I don't know why. Okay. Catch and Okoye no say want to me switch it. in terms of time all year application no na nka also Mm-hmm. no count preko because a different route so no oko and on no one count. And I think say is that it's time I'll be to me I ni so 3 years and so why all right yeah that's it say yem fa call be na sɛ biribi na yɛka yɛ na still a wadwe yɛ wo ntanta na wante ase yi a ɛnka akyire wobɛtumi afrɛ office hɔ a request for lawyer Eunice na ɔno ɛnkyerɛkyerɛ mu ɛyɛ BWF Solicitors no ɛwɔ 4th floor Anna House 214 to 218 Tottenham High Road 7 Sisters London N154NP na office lines ne nso ɛyɛ 0208
493-7340. Obetumi afre na webuki. And let me also put this across. Miss Remo, say mo my question no mo kasa na se mbia meji kasa na amamoa. Senior mo bisa no sometimes la Eunice auntie papa nti o se me eka ne o kan no ekere enye se bia meji mo question no efrima no because sometimes the time na de ye adwuma ebi wo ho a mo bisa te se papa e obey questions no obisa bebre nanka under normal circumstance no ye nja more than 5 minutes e manipa baako because enoma nkrofo bebre e wechiri but esan say the question I say follow up ninti na me allow but next time no ye besre in as much as ye hear say mo be frɛ na mo bisa mo question no untumi unko enji more than 5 minutes a yes na program no nkrofo foforo entumi benefit nti me da mase mo nhye ne nso ho na se me kan bibi nso na anya woda na wo de ache me afen nso mo ba enchianchia no a monte so kakra ho te sen ma ho te sen ne mesrɛ mo ne nyinaa e waste time enti no sɛ yɛbɛbisa nanso e waste time mesrɛ mo ani die mo na yɛnhyɛ ho nso sa anya wo da frɛ me na me no nkasa wɔ akyiri nyame nka yɛn ho nyame nhyira yɛn yɛn nua ba lawyer ani ɛwɔ hɔ ani sɛ ɔbɛma yɛn pɔtɔm kasa ne nkɔmmɔ a yɛdi yɛ no ɔmfa ntrɔ ɛnka wɔ English ne mu ɛmfa ma yɛn nti lawyer ne mpatwɔ me ma wakɔ aba. Good morning, Manieti, and happy new month to all our listeners and viewers. So I'll keep the summary quite short for today because of time. So we looked at the topic, which was how do I meet the financial requirement as a spouse if we both are returning to the UK at the same time? So because of paragraph Gen 1.3, it is possible for a partner to enter the UK with their partner. So let's say husband and wife. The husband is a British citizen, the wife is Ghanaian, and then maybe they have a British child. In that case, obviously the husband would be able to return to the UK because he's British, and the child too. But because the wife would be, in our example, Ghanaian, she would have to apply for entry clearance in order to join her husband and her child to enter into the UK. So, in terms of the eligibility requirements, you have the relationship requirement, whereby she would have to show that she is in a genuine and subsisting relationship with her husband. So if they are married, the marriage certificate would be helpful. If they are durable partners, which means that they are not married, but they are in a relationship which is similar to marriage, in that case, they would be able or should be able to provide evidence that they live together. So let's say they live in Ghana, it would be helpful if the applicant would be able to provide a tenancy agreement, which is in both of their names, or bank statements, pay slips, any type of official correspondence that links them to the same address, which shows that they live together in Ghana. And if they also have a child, it would be helpful to provide the child's birth certificate. Then there's the English language requirement as well, as Lawyer Eunice said. So if the lady in our example has a degree that was taught in English, firstly, and the degree is either a bachelor's, master's, or PhD, in that case, she would just need to obtain a letter from ECTIS, which confirms that the qualification that she holds is basically meets the required framework, which would be at level A1. Or if she doesn't have a qualification, she doesn't have a degree that was taught in English, the applicant would have to sit the English language test and pass it at level A1. And then in terms of the financial requirement, as we know, the threshold now is £29,000. So if, like, let's say in our example, the wife is the Ghanaian citizen and she wants to enter the UK with her husband, she would have to show that her husband is, if he's working, whether he's self-employed or employed, that he earns at least £29,000. So let's say that they live in Ghana, the amount that he earns has to be equivalent to £29,000. So it can either be equivalent to £29,000
or more. And in terms of the specified documents or evidence that the Home Office would look for, they would expect to see 6 months worth of pay slips to show how much the husband is earning in Ghana, his bank statements to show that the money indeed is entering into his account, and then also his employment letter, which would state or confirm the job that he currently has in Ghana, how much he earns, whether his job is a temporary position or a permanent position. And then also when it comes to showing the job offer that maybe the husband now has in the UK, which is why they're coming perhaps to the UK, it would be helpful if the husband is able to provide again another employment letter which would confirm that he would receive at least £29,000 when he starts working in the UK. And then there's also the accommodation requirement, as always, to show that there will be no overcrowding. If the couple live currently in a country such as Ghana, then the applicant would have to basically have a tuberculosis certificate to show that she's good to go. And lastly, as lawyer Eunice said, when it comes to proving income, normally it would be money from employment. However, if in other circumstances the applicant or their spouse can also rely on income that they receive, for example, from renting out properties. So if they live in Ghana and they own several properties and they receive rent payment, they can rely on that. They can also rely on cash savings, shares, any type of income that they receive, or even if they are receiving pension, as long as it meets the necessary requirement, then they can also rely on that. So that's just a quick summary for today. Thank you. Thank you to lawyer Annie Akufio. Yɛda ase bebree. Fiam sɛ aha na yɛde dwumadie no ɛbɛbɛ wie yɛ nea ɛwɔ mu sɛ mesrɛ mo ama mbobɔ mu din ama mo nkyia no momfa kyɛ me wa Kwaku Fabri. Oh, sorry, you were requesting for the phone number. I'm so sorry. And then Auntie Elena, good morning to you. Say thank you and God bless you. Auntie Elena, yɛda Tilidoma, mo nyinaa yɛda mo ase. Promise, Adai, Taribo. Nyame nka sɛ sun is shining and the weather is sweet. Weather na mpa ayɛ sweet ampa na n'agyema yɛn nyinaa mo nyinaa meda mo ase. Mmerɛ na yɛ bi ɛnɛ de yɛaka akyire. Enti momfa nkyɛn na time no kɔ so far. Yɛde bɛbɛwie. La Eunice, wode biribi bɛgya yɛ anaa? It has to be brain my yet see. As you said, the weather is making us look all sweet. I think so. There's one more thing in regards to Nkrofua, all mobile UK and have gone on holiday. Into say, oh yeah, EU citizen, and I say, okay, to Hanum leave to remain and I indefinite leave to remain. Now, oh, back to the UK. Mumbo more thing, omwaka e-visa hon sembe. You have to be able to show your e-visa when you get to the airport. Or be friend me, or catch me say, oh, time now, almost started say e-visa, no more me biometric card. Oh, into me nick biometric card behind me call holiday buy, no more be some in semi brave or airport. Now I say me jina hot chair because no more interview. Me say now we get e-visa, now me nim crampo say me e-visa. Me say how? It's one more module card, then I will get e-visa so. Mpamocho bebree yɛ ɛsɛ yɛhyɛ ne nso e-visa na ɔmo aka ho asɛm bebree no ɛyɛ wɔ immigration status a wowɔ online nti instead of biometric card no biribiara ɛwɔ online nti ɔmo sɛ obi biara ɛncreate UKVI account sɛnea ɔmo nso ɔmo benya ɔmo e-visa nti call Google so now type access your e-visa. At the web page be beba. No much catch up says start the application no. Who start the application, who do details ever shame. It will transfer you to their app to fill in some identification um information. Oh yeah, no, we are now I call back to our website. And they will call back to our website and now I complete the questions never ho. Now I catch you say I'm send you email to let you know when your e-visa has been linked. In see e-visa na ye can ho asem bebrebe
So wokɔ holiday anaasɛ mowɔkɔ ama no ne nam wɔ return ne nam ni saa e-visa de a ɛnna mobɛka wɔ airport hɔnom for long hours. Nti mompɛ sɛ mobɛgyina airport for long hours de a mpamotwɔ bebree monyɛ saa e-visa no na ɔmo ntumi ɛnhwɛ wo ntɛm na womfiri airport hɔnom so ntɛm. Meda mo ase bebree. Nyame yɛ adom a dasɛndɛ yɛbɛsan so ahyia. La Eunice, yɛnso yɛda ase bebree. Mmerɛ no kɔ, ɛnɛ deɛ, yɛbɛyɛ ne dɛn. Ɛtɔ da bi a na aba ne saa, but ne nyinaa yɛ. Yɛbɛda mo ase, mo a motumi baa so, mo a motumi hyɛɛ, mo a motumi frɛɛ, mo nyinaa Nyame nka mo ho. This week, just stay blessed na have a lovely, lovely weekend. Mediane Manyeti, yɛbɛsan hyia bio. That's it. Bye-bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.